So, ihr Feinis. Willkommen zu einem neuen, vielleicht kleinen, vielleicht auch längerem Let's Play. Wir werden sehen. Und zwar mit der Forgotten City. Wie ich mich nicht groß habe spoilern lassen, habe ich noch ein bisschen was mitbekommen. Und zwar, dass es so ein bisschen wie der Oldschool-Film hier täglich grüßt das Murmeltier sich drehen soll. Wir werden in irgendeinem römischen Reich starten und werden nach und nach irgendwie die ganze Welt oder den Tag wieder neu erleben und können verschiedene Intrigen planen, Leute zu einem Verbrechen oder sowas irgendwie bringen oder auch Leute abhalten von irgendeinem Verbrechen. Ich weiß es nicht, wir lassen uns einfach ein bisschen drauf ein. Auf jeden Fall ist es ein Loop vorhanden. Das heißt, wir werden immer wieder einen Tag neu starten, können andere Sachen machen und können anscheinend irgendwie Sachen auch aus dem vorherigen Tag oder so mitnehmen. Ja? Wir schauen jetzt einfach mal rein, ohne groß drüber zu labern. Wir drücken mal ein neues Spiel. Und gehen direkt rein, ihr Lieben. Eine Nachricht von den Entwicklern. Dieses Spiel wurde von einem Hauptteam aus 3 Personen über 4 Jahre hinweg entwickelt. Deine Unterstützung ermöglicht es uns, nicht mitzulesen. Dies ist ein Rätselabenteuer, das auf verschiedene Weisen enden kann. Dabei zahlen sich okay. Let's go. Gegenwart. Hi. Hey, you're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Fremdling. Was? Körpertyp? Ah. Ja. Hallo? Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? Ich war auf der Suche nach antiken Ruinen. Ich war auf einer Geheimmission. Ich war auf der Flucht vor dem Gesetz. Ich erinnere mich kaum an etwas. Archäologe. Ein jahrelanges Studium der Geschichte gibt Einblicke in die Welt der Antike. What? Ach so, Das ist eine vom Militär ausgegebene Schusswaffe, aber nur 10 Kugeln. Du musst sie mit Bedacht einsetzen. Es gibt keine Möglichkeit, neue zu bekommen. In einer Zeit auf der Flucht vor den Behörden hatte ich zu einem guten Läufer gemacht. Du bist 25% schneller beim Sprinten. Dein kürzlich aufgetretenes Kopftrauma hat deine Schmerztoleranz erhöht, sodass du 50% schwerer auszuschalten bist. Ja, aber pro Tag dann 10 Kugeln? Ich glaube nicht. Insgesamt fürs Gameplay. Ich würde sogar sagen... Was das halt ist, würde mich auch mal interessieren, ne? Gibt Einblicke in die Welt der Antike. Ich würde jetzt eher Nummer 3 oder Nummer 4 sogar wählen. Weil ich glaube, die resetten sich nicht. Wir haben insgesamt für das ganze Gameplay, also wir starten ein neues Game, 10 Kugeln. Dann geben wir einfach mal auf den Schaden, mal gucken. Ah, Kugeln, und sagst du, Kevin, für dich mache ich das. Sag mal Kugeln. Really? You're a soldier? But why are you out of uniform? Oh, was it a black op? Are you a soldier of fortune? You know what? Don't answer that. I don't think I want to know. But this should be a piece of cake for someone like you. There are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. Al? He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him. So I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him. Ist kein Problem. If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? Please. Darf ich zuerst ein paar Fragen stellen? Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy. What do you want to know? Wer ist Al? Wo sind wir? You really don't remember? Italien? This river is the Tiber.
He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. Okay. Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a Mit einem dead endlosen job and Pendeln. endless commute. Know what I mean? Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Warum? Ich würde ihn wirklich gerne wissen, besonders wenn ich dir helfen soll. All right, fine. Sorry if I sounded cagey. It's just that Karen. I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. Okay. Dank dafür, dass du mein Leben gerettet hast, Karen. All diese Karen-Memes haben den Namen wirklich ruiniert, ne? Lol. What? Yeah, something like that. But right now, I have bigger problems, like finding Al. What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Okay. I trust you, Karen. Das war alles. Wir gehen jetzt einfach weiter. Great. So you're ready to go look for Al? Natürlich. Ich verzichte. Was passiert dann? Game over. Thank you. The entrance is just past those columns behind you. Please, hurry. Quid pro quo. Betritt die Ruinen. Hallo Bananenbrot. Oh, Hallo. Sensibilität kickt. Machen wir mal 80. Na, so. Änderung anwenden. Yes. Ja, ich denke, that's better. Deine Taschenlampe. Okay, die neue Form der Taschenlampe. Was passiert? Sollen wir? Hey, what are you doing? Ich kann nicht. Ich kann nicht drücken. Die wiggelt erstmal. Alles für den Chat. Wiggle. Oh yeah. Oh yeah. Schwing die Hüfte. Hey, what are you doing? Mach nochmal. Mach nochmal. Hey, Oh, what ma- are you doing? Ich wollte nur gucken, ob man den Wald da besser sieht. Oh, ihn. Ich denke mal, sie hat mehr damit zu tun, als wir denken, ne? Wenn sie sagt, sie ist auch so in einem Loop, what is, irgendwie gefangen. Inspizieren. Warte mal, ich glaube, wir schieben uns mal ganz kurz. Eine verrostete Metallfackel, die wohl von L angezündet wurde. Ich gehe in die richtige Richtung. Alright. Hup. Hup. Können wir irgendwie F? Nee. Ducken, okay. Typisches Augensymbol, okay. Stealth. Eine Notiz und ein Rucksack. Ein Rucksack voll mit abgetragener Wandererkleidung und leeren Essenspaketen. Nichts Wertvolles dabei, aber trotzdem scheint es seltsam, dass er ihn zurückgelassen hat. Gegenstand zurücklassen? Nee, ich will ihn mitnehmen. Und den Rucksack mit. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged Beurteilt. virtuous,
shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place. Could an underground city have remained a secret for all this time? The people have survived down there, against the odds. It seems there's only one way to find out. Ja, wir gehen rein. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Bleibt die Zeit stehen, wenn wir reingehen? Or a warning. Worth. Elworth. Wir werden ihn bestimmt in der Welt wieder finden, ne? Wow! Okay. Finde den Eingang. Sorry. Zur geheimen Stadt. Die Musik gefällt mir derzeit so gut, dass sie mithalten darf. Handy. Ein kaputtes Handy hat vermutlich Al gehört. Hier unten ist es nutzlos. Bist du dir sicher? Nimm's mit. Die Statuen. Ulrich Esne. Kann mich schlagen? Nee. Eine Freske Mosaik inspizieren. Ein antikes römisches Mosaik, das eine göttlich aussehende Figur darstellt, die einen Mann in Gold verwandelt. Eine junge Römerin in einer Pose der Wehklage. Poteste mea audere. Ein römischer Gladiator in Laufhaltung. Das könnte ein Gladiator in die Flucht geschlagen haben. Imperator. Maybe? Okay, ich bin gespannt. Alle sind bisher aus Gold. Nutze F5 zum Schnellspeichern, F9 zum Schnellladen. Okay. Ein römischer Militärkommandant, der versucht, sich von etwas loszureißen. Irgendwie sind alle in diesem Moment, wo irgendwas passiert ist, anscheinend vergoldet worden. Hier. Ein römischer Legionär in Todesangst. Sind aber zum Tempel reingerannt, ne? Beziehungsweise er steht ja so ein bisschen schreckhaft zum Tempel hin. Werden wieder ein Messer schleifen. Eine Römerin, die um Hilfe zu beten scheint, die nie kam. Eine Queo Movere. Da vorne ist bestimmt Elrond. Und mir Frandel.
Folge Als Spur. Eine goldene Statue eines alten Mannes, der moderne Kleidung trägt. Das muss Al sein. Aber wie ist das möglich? To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, that you'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. And here there are only two options. Death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now. And find out what awaits you beyond that portal. Aber wie sollen wir wieder zurückkommen, Al? Wir sind runtergefallen. Wir können nicht hochkrabbeln. Ein junger Römerin in Panik. Er hat sich erhängt, weil er es nicht geschafft hat, ja. Er ist im Loop hängen geblieben. Hat es nicht mehr kontrolliert. Oder hat es nicht mehr kontrollieren können. Das Portal. Ein Römer, der auf den Knien liegt, als würde er seine Götter um Gnade anflehen. Blico me repere. Wir betreten. Wow, the space and time. Dankeschön für die Tipps, die kennen wir. Hauptziel abgeschlossen, vergiss mein nicht. Ein römisches Relief. Was? Kann ich lesen? Das ist ein großes preisförmiges Portal und zwei Frauen darstellt. Ich frage mich, wer sie sein könnten. Eine war jetzt Karen, oder? Maybe? So eine Seilbahn. Hey. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Ich bin Pfaelzer, ich komme aus der Zukunft. Sprecht ihr Englisch? Proserpina-Schrein? Mit Pfaelzern habe ich mich verlaufen. Wir sind mal ehrlich. No idea what you're talking about. Oh, wait. Are you a bit, you know, not right in the head? That's all right, friend. Everyone's welcome here. Im Ernst, welches Datum haben wir heute? We sort of lose track of the date down here, but it feels like the beginning of spring to me, so I'd say early March? Welches Jahr? It's 817 817. AUC. Sorry, you look confused. 817 years since the founding of Rome. Which part of the empire are you from exactly? Ist das vor oder nach Christi Geburt? Hey, not so loud. Just saying that name could land you in trouble here. If you haven't heard, his cultists burned down half of Rome last year. Horrible business. I heard Nero executed some of them, but a lot of people are still angry with them. Nero's hier? Down here. So, if you're one of them, keep it to yourself. But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost,
and in more ways than one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Euren Gesetzen? Not laws, law. There's just one. Die goldene golden Regel. rule. And the punishment for breaking it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? Nein, danke, ich werde meinen eigenen Weg gehen. Look, you seem like you might need a little extra help, and I'd feel a lot more comfortable if I showed you the way. Okay. Follow me. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. But, as you can see, we've got a nice little community now. Only 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since nobody knows a way out. Lass den Untertitel größer machen, Just Chat. big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to introduce me to your handsome new friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. Aurelia. I'm taking him to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight. Geil. Politics. I'd stay clear of it. Wir können saufen. If I were you. She's... it's not my place to say. Down on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. Huh. That Hexe? one usually gets a chuckle. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Don't mind Olivia. Olivia. She means well. She's just been in a bad place since... Well, you know, I don't know what happened to her. Ooh. Up here on your right is the chasm. If you've got a weapon, it belongs way down at the bottom. Up on your left is the forum, where you can visit the market or get Den yourself Markt, patched up in Lucretia's clinic. the Klinik Shrine im of Apollo. Apollo-Schrein. Most of us have almost nothing. Oh, sieht We had gut on us aus. when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up. Flüstern wieder. And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live. So don't expect a warm welcome. Hilarious. You're meant to be working the farm, not trudging dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy. Dankeschön, Galerius. Greetings, citizen. Hallo, My name's Horatius. Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. Natürlich. I expect the magistrate wants to brief you about the golden rule. It shouldn't take too long. He's busy preparing for the election later Aha, today. die jetzige Wahl. Follow me. Follow me. The only thing you really need to understand right now is the golden rule. Let me see if I can explain it this way. When I was serving in the Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples. Dankeschön fürs Aufhalten. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Didn't matter whether he'd done anything wrong. One of us in 10 would die for the crimes of the collective. Dezimierung. We call it decimation. If that seems like rough justice to you, you're in for a rude shock. Because the golden rule is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest. Who's up these stairs? Okay, Dankeschön, Horatius. Wir gehen mal zum Magistrat, Horatius. Geh du mal die Richtung. This place has become a thoroughfare. Hallo. Magistrat. Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. Ich bin kein Barbar. What do you want? Okay, wir I sprechen später trust mit you dir. can see yourself out. Ja. Tschüss. Wir gehen mal zum Magistrat. Komm. Ich dachte, wir können direkt hier... Oh. El Magistrato.
we're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Sentius. A curious name to match a curious accent. But I digress. I see you have the posture of a military man, though your garments are most peculiar. I pray to Mars your skill set won't be necessary here, but time will tell. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? Okay. A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. Sie ist wunderschön. Indeed. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, 22. living and working together in our own little paradise. And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? Ich habe schon mal eine Stadt ohne Sünde gesehen. Gute Nacht, weißer Wolf. Nor could I until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. Was? You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, the many shall Die suffer for the vielen werden sins für die of the Sünden one. des einen What we leiden. can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. Einer macht einen Fehler, alle werden sterben. We've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is Proserpina ist die assured. Göttin I dann. know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Was zählt hier als Sünde? An intelligent question. There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone Hab ich agrees eigentlich schon gedacht, on the Kevin. basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We Okay, must der wäre? uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. Okay. Bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Was legal ist, ist nicht immer moralisch. Und viele eurer Regeln und Bräuche werden da, wo ich herkomme, als barbarisch angesehen. Barbaric? Barbaric? What are you talking about? The Empire is the most civilizing force in the known world. Rome is a beacon of light in the darkness. For 800 years she has borne great statesmen, philosophers, poets, artists, and engineers. We have comprehensive laws protecting the rights of our citizens, which have unified countless warring tribes all across the Mediterranean and beyond, from Gallien to bis nach Judea. Judäa. All our citizens are treated the same, regardless of the color of their skin or their sexual preference. Can you say the same?
People are starving, they are given food rations. And when they are wronged, they have the right to bring the guilty party before the magistrate. Our laws forbid treason, murder, assault and rape, as well as theft and arson and so on. Ja, okay, ihr habt da schon recht. Civilization in the world is so advanced, and you have the hubris to call us barbaric. Erlauben eure Gesetze Sklavenbesitz nicht? Seht ihr sich euer Volk nicht blutige Sportkämpfe zur Unterhaltung an? Haben Frauen nicht weniger Rechte als Männer? Folgt ihr Christen nicht? Wendet ihr nicht Kollektivbestrafung an? Of course, but with fewer rights come fewer responsibilities, and the right to be protected by their fathers and husbands. You mean the blasphemous cult responsible for burning down half of Rome last year? It's hard to blame the people for being angry about that. Okay, ich glaube, wir kommen nicht daran vorbei. Ah, okay. Neue Option. Da, wo ich herkomme, gelten diese Dinge als verabscheuungswürdig. Well, right now, you're a long, long way from home. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them. Okay. Falls ich das tue... Diese Fragen, was werden später verfügbar sein? Falls ich das tue, werdet ihr mir helfen, in meine eigene Zeit zurückzukehren. Wie kommt es, dass wir einander verstehen? Ich spreche kein Latein. You mean you couldn't speak Latin before you arrived here? How strange. But the gods are active here, and their temples and shrines hum with power like nowhere else in the Empire. Perhaps when Proserpina brought you here, Proserpina. She planted the seed of Latin in your mind so that you could better serve her. Proserpina ist Karen? Ja, toll. Indeed. Okay. Nur mal aus Interesse, dass wir den Verdächtigen finden, wenn wir es nicht schon selber sind, der die goldene Regel brechen wird. Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, Verstehe. The better. Da weiß ich, dass ihr nicht die verantwortliche Person seid. Ja, wir müssen halt rausfinden, Diggi. Sagt mir, was ihr wirklich denkt. Well, all right. There are those who wish to vote me out of office so that they can pursue their own misguided political agenda. Frankly, their selfishness and recklessness risk destabilizing the entire city. I would be looking very carefully at them if I were you. Ja, du wegen deiner Politik, Diggi. Wird er mir helfen? Das ist noch eine letzte Frage. If I understand Proserpina's ritual correctly, that problem should take care of itself. Let me see if I can explain. If you manage to prevent the sin that breaks the golden rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Aha. Thus, you'll have created a Paradoxon. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Makes sense? Finde heraus, wie du aus der Vergangenheit zurückkehren kannst. Ein Zeitparadoxon erzeugen. Ah, good. So, are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the golden rule? Ist er vertrauenswürdig? Wonderful. Now, Ist die Unterhaltung jetzt für immer gespeichert? The city. Talk to everyone. Help them if it will win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Okay. Figure out who the culprit is. Wir suchen As die soon as you eine have a Person. name, come back and tell me immediately. Na gut, dann fange ich mal And an. one last thing. If I were you,
I'd start my investigation by visiting Lucretia at the Shrine of Rätsel. Apollo in the Forum. I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Ich werde sehen, was ich tun kann. Dadurch wird die neue Quest priorisiert und nur die Zielmarkierungen werden angezeigt. Okay. What is that thing, and why are you pointing it at me? Das hier ist eine Pistole und ich hatte vor, euch damit umzubringen. If you kill me, we all die. Remember? Allow me to explain. When I discovered the ritual to Proserpina, the instructions came with a warning about paradoxes. The crux of it is this. If you do anything to change the course of history in such a way that your very being here is impossible, you will have created a paradox. Der Bär hat das Portal geöffnet. When the golden rule is broken, I will open the doorway that will bring you here Wenn das to prevent Goldregel gebrochen wird. If you manage to succeed in saving our lives, then I will have no reason to open the doorway, and you will never have come here. A paradox. You see? The same thing would happen if you, say, inadvertently, allowed me to die. If I can't summon Das meine ich hier gerade. then you Wäre auch can't Paradoxon. be here, obviously. If either of those things were to happen, I am given to understand you would be flung back to your original time, having changed the course of history for us and yourself. Wenn ich euch also töten würde, würden alle sterben und ich würde in meine ursprüngliche Zeitlinie zurückkehren. Ohne einen Weg zurück. Ist doch okay? Indeed. Ich muss das vielleicht noch einmal überdenken. Thank you. I'll be waiting here for news. The many shall suffer for the sins of the one. Was? Gut, Leute. Das war das Spiel. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Was?